leaders who are custodians of social cultural norms for transformative approaches to prevent and respond to gender-based violence. As a result, 16 country institutions have made declarations and pronouncements to combat all forms of negative cultural norms and practices which reinforce gender-based violence in Uganda. Strengthen local initiatives and networks of stakeholders to address gender-based violence. At grassroots level, the Male Action Group, Survivor Support Group, the Parasocial Works, and the Paralegal have been helpful in offering support to the victims of gender-based violence through making referral, counseling, and whistleblowing services. Enhanced accountability by government and stakeholders on action to address gender-based violence. Various institutions, government, and non-state actors are well coordinated to deliver justice to the survivors and victims. The Ministry of Gender, Labour and Social Development coordinates well with the Office of the Director of Public Prosecution, the Judiciary, Police, to ensure perpetrators are brought to book. As a result, in 2022, 14,693 sex-related crimes were reported to police, 5,461 cases were taken to court, 942 cases were not proceeded with, while 8,219 cases were still under inquiry, and 224 cases have secured conviction, according to the annual crime report 2022. Continued reporting towards strengthening women's economic empowerment through provision of credit to 180,914 women across the country has promoted access to appropriate technology in enterprise development, skilling in enterprise management, and the GROW project has enhanced the expansion of women's businesses through affordable credit and grants. For the financial year 2024-25, 221,806 women projects have been benefited from Women Entrepreneurship Project, and a total of 71,479 women enterprises under the project, and among these are 228 women refugee members. The Ministry of Gender, Labour and Social Development extended support for the abandonment of female genital mutilation in practicing communities, including cross-border. And with this, we have seen a reduction from 0.03% to 0.02% drop of female genital mutilation in the practicing communities. Planned activities to mark the 16 days of activism campaign against gender-based violence 2025 will include a national launch event which will be held in the Kasese district headquarters at Kasese town on Tuesday, 25th of November 2025. We shall also have a national symposium to end gender-based violence on the 27th. It will be online. On the 16 days of activism straight for change activism work for the national dialogue for religious and cultural and traditional leaders will end and take place on the 10th of December 2025 in Kampala. We shall have a knowledge fair to showcase gender-based violence, publications and reporting. We shall have media campaigns on televisions, radios and social medias, and we shall have various talk shows in all these 10 days. In all the 16 days, we shall televise panel discussions on TVs quite regularly on many different televisions and radio and media houses. And I wish to call upon all fellow Ugandans to participate in the activities organized by stakeholders across the country to raise awareness and be part of the champions in the fight against gender-based violence. We appreciate the support from the
UN partners and embassies, the civil society, specifically UN Women and UNFPA. The civil society organizations in Uganda have been very vibrant, and we appreciate Associated District local government, which has stressed to host us. We also appreciate their support and the stakeholders, including the media fraternity, the support you have offered, the quick reporting, the criminal reports that have been featured on various social medias has all been an effort towards reporting and creating awareness, and we do appreciate as a Minister of Gender and Social Development and also as the government of Uganda. I thank you. Thank you so much, Honorable. Maybe we can do Uganda, and then we have a Q&A session after. Ngenda kusoma isaatu mutano omwezi ogwa Novemba omwaka guno 2025 Uganda egenda kwegatta mu mawanga amagatte mu kaweefube ey'okulwanyisa obutabanguko obubeera ku bakyala, ekitonde ekikyala, abawala n'abakyala. Kaweefube eno yatandika 1991 kakati eweza emyaka 34 naye kati yafuuka nsonga mu muwanga gwonna. N'olwekyo njagala okwetegeeza Bannayuganda nti olunaku luno tugenda kutongoza ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obubeera ku bakyala nga tutandikira Kasese ennaku z'omwezi 25 Novemba, Kasese headquarters wansi w'omulamwa okumalawo obutabanguko ku bakyala naddala obuyita ku mikutu egy'enjawulo. Uganda yeegatta mu kaweefube eno kati emyaka giweredde ddala era 34 nga mu ngeri ey'enjawulo gavumenti ebadde efaayo okulaba nti enoonyereza eweereza ripooti oluvannyuma lw'omwaka eyita mu bitongole ebya poliisi, ebitongole bya justice oba ebyeddembe okutuweereza ng'ekki gye tuyimiridde. N'olwekyo Uganda ebadde ekola okunoonyereza okw'amaanyi. Uganda yateekako amateeka ag'enjawulo agalwanyisa obutabanguko obw'engeri bw'eti nga abantu abasinga obungi kati bamanyi etteeka we liri era babadde baligoberera. Naye n'ebyo wadde gavumenti ebikoze obutabanguko mu maka, mu bantu aba bulijjo, mu mirimu gye tukola bweyongedde naddala nga kwerera ku mikutu. Abakyala babeera babavumu naddala mu biseera bino ebya kampeyini ne babatiisa, ne babavumirira, ne babagatako ebitali byabwe, oluusi ne bakola ebifaananyi omutwe ne babugyako ne bateekako gw'omuntu omulala nga balaga obulumya bwe olabira ddala nti baweebula ekitiibwa ky'abakyala. Engeri eyo twagala givumirira nga tusaba Bannayuganda bonna okuba nti mwegatta ku lutalo luno olw'okulwanyisa ekikula ky'omukyala nga bayita ku mikutu. Ate twagala era okutegeeza abantu baleme okubitwalanga nga bwe babirabye oba nga bwe babiwulidde. Abamu bagenda bakola statement ne babugatagata okulaga ekifaananyi ky'omukyala ku kijjayo nga kibi, nga beeyogera emyaka 3 yonna ne bagatta ku byaleero ne bagatta ne basalasalamu obutundutundu ne baagala okulaga ekitiibwa ky'omukyala okukityoboola oba okukiza mabega. Embeera eyo tugivumirira, ate kyensonga lwaki twagala kukiyisa wano ku mukutu nti era mwongere okukitambuza nti abantu bano oluusi babaga bye boogedde oba bye bagasagasa ku muntu bibeera nga si bituufu, nga bagazi okumuweereza ekifaananyi ekibi. Tweyongedde okuripootinga oba okuweereza eggwanga biki ebigenda mu maaso, ate tujja kwongera kuvunaana abo abakozesa emikutu okutimba ekifaananyi ekibi ku bakyala nga batyoboola eddembe lyabwe. Tutaddewo shelters oba ebifo ebyenjawulo abakyala bye basobola okuripootingirawo naddala bwe babeera mu mbeera y'obutabanguko mu maka
21 shelters oba ebifo 21 bye basobola okuddukiramu bwebabanga embeera mbi nnyo nga gavumenti esobola okuteekako legal aid ebayambe mu byamateeka mu byobujjanjabi n'okubudaabuda. Ebifo ebyo bibadde bikola nnyo kati abakyala abafunye obuyambi mu bifo ebyo bawerera emitwalo 46 byonna 81. Mu bantu abo bonna babaddemu abasajja 5,766 abasigadde babadde bakyala ate mu abo bonna obutundu abantu byonna 43 babadde abantu abalina obulimu ku mibiri gyabwe. Nga gavumenti tukwataganye ne ab'ebyennono n'abamadiini abakulembeze baffe mu madiini mu nzikiriza zonna n'abakulembeze b'ebyennono okumalawo obutabanguko nga abakulembeze b'ebyennono kati bakkiriziganya ne gavumenti nti obulombolombo obumalawo ekitiibwa ky'omukyala bagenda nabo okuteekako amaanyi okulaba nti babumalawo nga tukiyamba okumalawo obutabanguko. Local government, civil society organizations n'abantu ab'enjawulo nabo tukwataganyiza nabo okutumbula omutindo gwa abaami okutegeera ate n'okutulwanirako okumalawo obutabanguko kyebayita male engagement nga bebakulembera ekintu ekyokumalawo obutabanguko obukolebwa okutundibwako abaana abawala n'abakyala. Okuba nti okunoonyereza nga kuno kwonna era tukuteeka mwanjo buli omu okuba nti amanyi kibadde kikulu nnyo kituyambye nti abantu abamu abaali tebamanyi obutabanguko buno lwaki bubeerawo ate oluusi abamu nga babukolanga nga tebamanyi nti kibi nabo beeyongedde okutegeera. Ate nga gavumenti twongedde okutumbula ebyenfuna by'abakyala nga tuyita mu ngeri gy'enjawulo, programu ya web, programu ya pro, programu ya youth entrepreneurship fund ng'abaana abawala nazo bazifuna ne mu skilling nti basobola okuba nga nabo beefunira akasimbi akaabwe ne bamalango ensonga zaabwe mu kifo ky'okulindirira ani amuweereza oba ayinza okwetuusaako obulabe ng'ayitidde mu kulowooza nti abaami bokka bwe bateekwanga okubooleza abakyala. Endowooza eyo naye tugyongereko amaanyi, mindset change, abakyala bamanye nti nabo bateekwa okukola oba beetuusaako bye beetaaga mu kifo ky'okulowoozanga nti abakyala baliwo okuweebwa. Mu nnaku zino 16 tugenda kutandika ne symposium ejja kubeera e Makerere University olwaleero luno bwe tumaliriza ekya tubeere Kasese nga tutongozawo launch eya ennaku 16 eyakawufu ey'okumalawo obutabanguko ku bakyala n'abaana. Ate mu nnaku zino 16 zonna tujja kuba nga tuli ku media oba ku mawulire ag'enjawulo ne ku social media. Twagala kubakubiriza mwenna abawandiika ku social media mwongere ku ttafaali ery'okumalawo obutabanguko ku bakyala naddala nga kuyita mu mikutu. Tujja kubeera ku radio, tujja kubeera ku TV, zonna twazitegeezeza bajja kuba nga buli group oba organization etuweerezaako obudde bwe twogerako ku topic eno nokwongera amaanyi mu bantu okubategeeza obutabanguko tebugenda bukyukakyuka butya. Ebabagako obutabanguko obungi obwatukaga ku bakyala bwabeeranga bwakukuba, bwabeeranga bwakuvuma. Kati ennaku zino ebimu byakyuse ku byanfuna. Omukyala bwafunako akasente oli amubala paka lwakamuggyako nga oyita mu magezi gonna oba amufuma oba nazimugyako kifuba oba namulimbalimba. Engeri eyo yonna twagala gitegeeza abantu balimu okulowooza nti oli ajja ng'akusekera bulungi n'olowooza nti olwali omukwano gwo naye nga puroguramu ye yakuggyako sente zo. Olwekyo twagala abakyala bano kubategeeza bamanye engeri gye basobola okukuuma sente zaabwe bazikozesa bulungi bogalaganye n'abaami bwabwe obulungi naye tebazibabbako nga bayita mu bukujukuju. Nga tumaliriza njagala kusiima
ab'ebitongole byonna abatwegaseeko United Nations, UNFPA, UN Women, ne ebitongole byonna ebya United Nations, embassies, abantu abekola emirimu gyabwe nga civil society organizations, ebitongole binakyewa, local government ya Kasese, n'abantu mwenna naddala ba media bwebala okutwegattako okuba nti mulaga obutabanguko bwobufa, naye twagala ennyo nga mutwegattako okubuvumirira ate nomwogerako eddoboozi ku byaffe byetwogerako, kubanga obutabanguko buno bukosa nnyo ebyenfuna byaffe bwe tuba nga ffenna tetukwatidde wamu okubulwanyisa. Beebale nnyo. Thank you, Honorable Minister. Do we have any? Minisita Amanyanzeesa Kigongo, baatuyise essaawa zaabadde 3:30 oze essaawa 5. Tusaba omulundi omulala naffe mutuwemuko ku kitiibwa nti tulina ebirala byokola. Ekibuuzo ekirala twolekera byabufuzi oba tuli mu byabufuzi nga minisita obanga gavumenti nina kimulowooza kuba mukikonyekoko ku bakyala abatera otulungunyizibwa mu kadde nga kano. Any other question? Honorable, I think that's the only question. My apologies for late coming. As you know, this political time, there are so many engagements now running around and in the ministry, particularly in this particular time, when all my colleagues are upfront into politics, I'm standing in for all the gaps, so my apologies. Secondly, women in politics are being targeted deliberately. When you look at statistics, for the last 6 elective periods, we have had the biggest drop of women in politics, in active politics. And the rate of turnover among women is higher than that of men. What I mean by turnover, women who come back into the second, third, or term is quite less compared to that of men, because every woman in cabinet is being targeted. They will already concentrate on areas she has not been able to deliver, but also the constituency is much bigger, maybe 3-4 times bigger than that of men. So the target about women is much bigger, and using the cultural norms, the practices, and leadership at different and various levels. Politically, you all know that religious leaders are dominated by men. The cultural leaders are really not just dominated by men, it is all a male domain space. And these are areas of penetration when a woman comes into politics. So other than women just coming in because of the space that was created by affirmative action, we have seen the drop in vibrancy because of the target specifically for women who are in leadership. This particular time and this particular campaign resonates very clearly where women have been disappointed by cybercrime. There is high cybercrime being targeting specifically women in leadership, and surely Uganda is not exceptional. And this is why, particularly this year, we have called for action by all stakeholders, because this short period, we need to find, at least encourage a strong crop of women who will always come up to challenge issues and bring the women's perspective into the issues of the national development and agenda. Maybe why did you choose to host this lady in Kasese? The choice of district is based on the information on the ground that is the highest ranking now in gender-based violence. Kasese specifically is the biggest district. It has 1 million people plus, and within it, we have very strong cultural norms and practices that subjugate women. Under the stewardship of the cultural institution of Zulu, we have managed to work very closely with them, and realizing that this is a big problem or big challenge, we have agreed that we host this particular launch in Kasese. Okay, thank you.
Tuyanza tuyanze Honorable Minister, nze nkata Sami FM. Tusaba otuweko ku bibalo bya okutyoboola abakyala ku mutimbagano. Ogambye tweyongedde nnyo tuweko ku bibalo. Tuyanza. Working very closely with Statistics House to ensure that they give us the correct data, but it's about 40% plus. Nyanza Minister, ikibuuzo kyange kikwata ku ba PWDs wagambye nti no bali bina anamba abali settled somewhere. Njagala kumanya percentage enene bali settled in which area? Eastern, Northern, Central? That is it. Thank you. The National Crime Report gave us indications of 448 persons with disabilities who reported, but who also got access to support from the gender-based violence shelters across the country. We have 21 shelters across the country, and this is where the person with disability is reported. It is all cross-cutting. It is not specific on a particular region where they reported highest. So the cross-cutting, I want to highlight this figure because rarely do they raise their voices. Now that they have started raising their voices, to us it is good indication that our mobilization is not in vain. Everybody can access gender-based violence shelters and they get support irrespective of their status in disability or gender. Honorable, Lisa from Channel 44 is just requesting if you can talk about women with political differences but in Uganda. Can you maybe make a better clarification about this question? Ensonga y'abakyala makadde nga kano abatulugunyizibwa olw'ebyobufuzi bakkirizaamu okwesimbawo n'ebirala nga baabwe oba bayisaamu amaaso oba abantu ku mirimu ne poliisi okubasikasika nga mumina enteekateeka oba nga mu gavumenti. Okutulugunyizibwa ennyo kubaddwo mu bakyala mu byobufuzi okusinga mu baami across board. Sijja political party emu oba ku ndala ne political party ewayenaali mu baani abakyala batulugunyizibwa nnyo okusinga abaami ng'ate okutulugunyizibwa kuno kuli mu bantu nga bulijjo kubanga politics oba ebyobufuzi babisubiramu okuba nti ebisalawo ku byenfuna. N'olwekyo bagwana nnyo okulaba nti omukyala yeetayitawo naddala bw'abanga alina eddoboozi eriwanvu ennyo bw'abanga akola emirimu oluusi ekisikuluma oyo gwe bangala nnyo okusikayo ate nga bayita ku mukutu. Enkola eyo tugikumirira kubanga ejja kutaataganya enkulaakulana y'abakyala n'enkulaakulana y'abantu bonna kubanga eddoboozi ly'abakyala mu gavumenti lyetaagisibwa eddowooza yaabwe n'ebintu bye bateekwa okubanja gavumenti okubatuusaako kikulu nnyo. N'olwekyo njagala kusaba bannayuganda temuleete abantu ate abagenda okusirikirira olw'okuba nti ebyendowooza by'ebyobufuzi balowooza nti byandibadde by'abaami bokka. Abakyala obawo mwaganya. Tubaddewo nnyo mu biseera bino ebya politics nga tubiraba
nga tekisinzira ku political party nga kifa wonna nga batulugunyizibwa abantu nadda ab'ekikula eky'abasajja abatulugunya abakyala. Twagala bakubiriza nti ebyenfuna bya Uganda byaffe ffenna, ate nga nkubiriza n'abaami tokwejjako omugugu olw'okulowooleza n'okuweereza famire yonna byonna bye beetaaga ate nga tobisobola. Muwe mwaganya abakyala nabo basobole okukola, basobole okutuusaako kye basobola oba kitone kyabwe okutuusaako okukulakulanya amaka, eggwanga, abantu bonna. Njagala n'okubeera ddala mu maka ennaku zino abaana abavubuka tebalina nnyo mirimu nyingi mu maka. Baabano kati bagenda ku holiday naye abavubuka bajja kubeera ku simu, bajja kubeera ku TV, bajja kubeera mu maka. Ojja kwesanga talina mulimu gwakola okuva ku makya mpaka olweggulo ali mu kiwumulo. Ate abawala bo bali bize booza bintu, balabirira amaka. Katugamba training okutandikira awaka evudde nnyo ewadde nnyo omukisa omwana omuwala okuba nti yeetegeka engeri gyagenda okutetenkanyamu amaka ge n'okwerabirira n'okubeera ready nti agenda kubeerawo atya abavubuka. N'olwekyo njagala bakubiriza nti n'abasajja nabo basobola okufumba, basobola okwera olujja, nti erujja kuyomba nti olwokuba omwami yakuteerweyo nayera. Tewajja kubawo kizibu kyonna nga akumya esigiri n'ayambako munne, kubanga enkya mu maaso amaka gaffe geetaaga emikono gy'abantu babiri. N'olwekyo abavubuka oba tebalina basipesi waka ey'omirimu gye bagenda okukola okuva ku makya paka olweggulo, sitaani ejja kwezimba mu mitima, ejja kubalowoozesa nti bajja kuweebwanga, bajja kuweererwanga ng'ate si kyateeka. Ate bw'aba ayambyeko munne kijja kuba nga kimuyambako engeri gy'agenda okwetegekeramu obukadde bwe, engeri gy'agenda okulabiramu amaka g'enkya kyetaagisa okukitandika leero. So n'olwekyo njagala bakubiriza nti bassemaka abalabirira amaka oba abakulembeza b'amaka mulabe nti buli lunaku muweereza omukisa omuvubuka okumuyigiriza ki kyasobola okukola okutandikira waka mu nju n'okufuluma kw'ebweru ne discipline gyongeremu amaanyi. Oyinza okusanga nga omukubeeraawo just n'essimu nga talina byakola biyinza okumusikiriza okutandika okukola efujjo n'obutabanguko okubutuusaako abantu abatalina mwasirizo ng'abakyala. Okusinziira mu statistics eziriwo, abafunye obutabanguko ku mukutu baweerera ebitundu 49 ku 100. Statistics zetufunye wiiki eyise. N'olwekyo twagala bakubiriza amasomo gano tugakozesa bulungi okuzimba eggwanga mu kifo ky'okutaataganya emirembe egy'abantu abalala, kubanga ekyo kiza Uganda emabega, kiza abakyala emabega, ate kijja balemesa okukola mu politics n'okukola emirimu ekisobola okuba nti giyamba ku Uganda okuba nti etebenkera. Cybercrime has been highlighted to have raised to 49% of all the crimes that are perpetrated against women, and more now specifically in the political space. We want to appeal to young men and young women to guard against cybercrime, because every time you commit such a crime to a person who is already vulnerable, you are taking the country backwards. You are also taking ourselves as uncivilized. We are also reducing the dignity of women and women's participation in politics, which is also a forum for decision making. So we wish to appeal for everybody to fight against cybercrime, against women and girls. Thank you so much, Honorable. If there are no further questions, we've come to the end of the press conference. We just request for a group photo at the front with the officials from UN Women. My apologies once again. I know it has hurt you, but it was not within my means. I've had to run the ministry alone.
where we're supposed to have 5 of us, because others are in active politics. Me, I'm available for bridging the gap. So work. yeah, and I'm sure it is not being waved all over now. I hope it does not become a cybercrime as well. Thank you. No one is joining us? Media Center. Hey! Media Center, please. They are the host. And there is no gender balance here. Please. There is. So no one is Any women, Selma has been related. Please come and join us. So you're letting your rights. Selma now, who is Selma? Selma, the minister is calling you. Gender balance.